for the reminder. Please make sure that you mute so that you don't disturb, because once there is an echo or any movement, welcome everybody. Just relax and listen to our guest. Mfundisi Faleni, over to you. Thank you very much, Mfundisi, and good evening to everyone in the platform. I really appreciate the opportunity to be here this evening. Conversations that matters. Today, I'm also coming to you with questions, of which we believe questions are more important than answers. When we have answers, those answers create more questions. So we are safe when we ask questions and sometimes not expecting answers from those questions. Today, we have 4 things that I believe these are the things that are very important in the subconscious mind of a man, and men are looking for those things. Consciously or unconsciously, men are looking for those 4 things. Izinto ezine endicinga okokuba amadoda akhangela bona kumakhosikazi awo. Yaye ngelishwa awanokuzifumana ezo zinto, kodwa azikhangela ade mhlawumbi abhubhe ngamanye amaxesha. Amadoda akhangela onina, akhangela onina phaya kumakhosikazi awo. They're looking for their mothers from their wives. So khumbula okokuba unina wendoda ngumfazi wokuqala emaziyo neyambonayo. Bonke abanye ngabesibini nabesithathu. Yazi yena, the mother is the first wife. Indoda emaziyo neyambonayo. She's from that mother. All others are second or third amakhosikazi. And remember, a son is what a mother has made him. He's a creation of his mother. Menziwa kanina. The mother is permanent. And to the son, a mother is she who can take the place of others, but whose place no one else can take. That is a mother. Now, men are looking for that. Kumakhosikazi abo. Mother can replace all other women, but no one can replace the mother to unyana wake. So ngamanye amazwi, inkosikazi yendoda, inkosikazi yesibini kulo ndoda. Inkosikazi yokuqala umama walo ndoda. Ngelishwa, yintoni le indoda iyifunayo ingenawuze iyifumane kunkosikazi wayo engumama wayo? One,
My mother is permanent. Ngolo hlobo akana kuchinja mama wami. Permanent. Impazamo zendoda ziyalityalwa ngunina. And unina will never remind indoda ngezo mpazamo. When umama exolele unyana wakhe, umxolela ngathi nguThixo, ezo mpazamo zahlukene naye. And unfortunately, that's not what amakhosikazi onyana enza njalo. They will remind the sons or their husbands with their sins. And men are looking for their mothers from their wives, people who will forgive and forget about their sins. Amadoda afuna unina wa, indoda ifuna unina wayo kumkayo. And I know them. Mothers won't change their sons. It doesn't matter uba wenze ntoni, but they won't change their sons because sons are permanent. But wife will. Mother won't divorce their sons, but wives will. Mothers will give a son the second chance or a third chance, but wives don't normally do that. No sin has a power to separate the son and the mother, but most sins will separate the wife and the husband. So sons or men are looking for their mothers from their wives. Kuba into abayaziyo nonkosikazi ophucukileyo ogood into bona abayaziyo ngulowo ungunina. Kodwa if uyajonga why amadoda ekhangela onina kumakhosikazi awo, uyaphawula okokuba awanakuze awafumane. Wanakuze ayifumane loo nto le nto ayifumanayo ayifunayo ayaziyo ngonina awanakuyifumana. A man knows only that woman. All other women are introduced to man. The only man that a woman knows is his mother. All others are introduced. Lendo ke ibonisa uba omama, they always have that heart yokunyamezela abantwana babo ngokupheleleyo nokubaxolela ngokupheleleyo, kodwa ezo zinto nempazamo zabo ezixolelwa ziphele, but amadoda ezo zinto awazifumani kumakhosikazi awo and afuna ezo zinto ngelishwa awanakuzifumana. No, ayikho inkosikazi ka-2021 elungele ukuba ngunina wendoda ngohlobo indoda emazi ngayo unina wayo ngale ndlela nditsho ngayo. The mother forgives the son even before he commits any crime. The wife does not have that rule. Man from all women is looking for his mother, onjengomama, and that is not possible. Anyone who competes with the mother or wants to take the place of a mother
will never win. The son will not be happy unless he finds his mother from his woman. That is Sigmund Freud who says that. Denzel Washington says, my mother never gave up on me. I messed up at school so much. They were sending me home, but my mother sent me right back. Never gave up on me. And men are looking for that exactly from their women, from their wives. Somebody who will never give up on them. But unfortunately, they will never get that from their wives. So, ngamanye amazwi, Mfundisi, you muted yourself. Unmute. So andiqinisekanga okokuba uFreud utsho kanjalo, and Denzel Washington uthi, my mother never gave up on me. And unfortunately, ngelinye uhlobo, ngolunye uhlobo, siyibonile loo nto okokuba iyenzeka amakhosikazi, they give up on their husbands, they give up on their men, and inyaniso yokokuba awakwazi ukuyifumana lento acinga okokuba angayifumana kumakhosikazi awo engomama babo. My mother was a person that I most look up to, Freud Law. For her point of view, I wish my wife was raised by my mother. Akwaba unkosikazi wam wayekhuliswe ngumama wam ukuze unkosikazi wam abe luhlobo lukamama wam. And that is not possible. But that's exactly what men are looking for, according to Sigmund Freud. Lento ke okwesibini mfundisi ndiyishiye kanjalo le so that we can debate about it. Kukho into ethi amakhosikazi awafuni bafazi kodwa afuna i-girlfriend. Kanjani? Ingaba yintoni le yenza uba kuthiwe amadoda awafuni bafazi kodwa afuna i-girlfriend? Lento ithi nalo ungunkosikazi namhlanje ebethathwe yindoda kuba ebeyi-girlfriend. So inokuba yinyani into ba amadoda awafuni bafazi kodwa afuna ama-girlfriend. Funa i-girlfriend. Kuba indoda ayithathanga nkosikazi yatshata kunye naye kodwa ithathe i-girlfriend. Zonke ii-reasons amadoda azibekayo xa engenzi kakuhle zisoloko zingeyonyani kodwa zibonakalisa okokuba inhliziyo yendoda ifuna i-girlfriend, hayi inkosikazi. Mamela la madoda athini. If I got enough or better sex at home, I wouldn't need to cheat. Inika iso sizathu. And that's not true. I'm not doing anything that most of men don't do. If you don't believe me, ask them. All men do this. That's the reason amadoda inikai. If my wife hadn't gained so much weight,
or if she was nicer to me or more attentive, I wouldn't have even thought about going elsewhere. If my job wasn't so stressful, I wouldn't have done this. That's not true. Indoda ifuna i-girlfriend, not umfazi. Uthe omnye umfo, kakade mna zange ndithathe mfazi, ndathatha i-girlfriend, ndaya nayo endlini. Yaba likhaya lam elenza umfazi. Umbuzo uthi, yintoni le ifunyanwa ngamadoda kuma-girlfriend? Abafazi abangakwaziyo ukuwanika amadoda loo nto. Kutheni indoda ishiya umfazi wayo endlini iyokhangela i-girlfriend? Yintoni le i-girlfriend inayo umfazi anganayo? Awunzimanga lo mbuzo ukuphendula, kuba nomfazi okhoyo ngoku ebeyi-girlfriend izolo wazi kakuhle okokuba yintoni le indoda ibilandela yona kuye eyenza mhlawumbi angasayenziyo ngoku. Kodwa amadoda awazukwazi ukufumana into ayifumana kwi-girlfriend ayifumane kumakhosikazi wabo. Sokuze kuba kukhona umohluko omkhulu kwezi zinto zimbini. Le nto ke ungayikhangela nasezibhalweni. uDavide wayenayo inkosikazi, ingenyanga inkosikazi yakhe, kodwa inhliziyo yakhe yayisoloko incamathela kuma-girlfriend. Yintoni le ikwi-girlfriend ingekhoyo kwinkosikazi? Yintoni le indoda ifunayo emfazini wayo? Ifuna i-girlfriend. uSolomon had about 300 yabafazi and 700 yama-girlfriend. Why not 700 yabafazi and 300 yama-girlfriend? It's because indoda ihlala ifuna i-girlfriend kwinkosikazi yayo, kodwa ayinakuyifumana. Jonga, ndisoloko ndisiva ama-girlfriend ekuthiwa ishiye inkosikazi endodeni yayo, kodwa kunqabile ukuba inkosikazi kuthiwe ishiye i-girlfriend endodeni yayo. So le nto inobunyani le kuba amadoda asoloko efuna i-girlfriend phaya kwinkosikazi yayo, yaye ii-chances zokufumana i-girlfriend kwinkosikazi they very slim. Le nto akukho nzima ukufumana. Look at your relationship when your husband was a boyfriend, and look at the relationship onayo ngoku nonkosikazi, nomyeni wakho ungunkosikazi. Uyakuphawula uba ii-chances zoba ube i-girlfriend, they're almost none. So there's truth kule nto ethi men are looking for i-girlfriend phaya kwinkosikazi yayo and angayifumani. Just a summary, mfundisi wam, so that we can debate about these things. I'm just trying to summarize them. Okulandelayo, indoda ifuna
Sister, why? I'm looking for my sister. That relationship, sister wam, no, the sister, the brother and sister. It's a relationship of understanding. Relationship of understanding. Here are the quotes by Abantu Abaninzi who are talking about this relationship. Being brother and sister means being there for each other forever. That's a relationship, Pagatiko brother and sister. Even though we grew up together and went in separate directions, I want you to know I will always take your side no matter what. That is why our wives, they sometimes fail to win the battle between us and our sisters. Amakhosikazi wethu aye angayi wini yo kuthiwa ngubani kanene sister baba yeni kuthiwa ngono amadodakazi, yes. That battle amakhosikazi wethu afana yiwina. I wanna kuyiwina because the bond between the two people is the bond of understanding. Our sisters, they understand us even before we can explain what happened. And men are looking for that. Brothers and sisters, teach each other how to get along with others, even if they do not always get along with each other. And you can't enter into that dispute when you are an outsider. These two people, they understand each other no matter what. And men are looking for that understanding. The understanding without explanation. And men are looking for that. She doesn't understand me. And that understanding is Suka or Sister Babo. Some relationships are like Tom and Jerry. They tease each other, they knock down each other, irritate each other, but can't live without each other. That's a brother and sister. That's a brother and sister. Bayalwa, but they can't live without each other. And I think men are looking for that from their wives. They're looking for the relationship abanayo no sister babo. And I say the central point in that relationship is the understanding without explanation. And they know them, they understand them. And men are looking for that understanding without explanation. Because amakhosikazi, they ask questions. They ask you this on Monday, you give the explanation as it is on Monday. Tuesday, they ask you the same thing. You give an explanation, but which is not really the same as the one you gave on Monday. They ask you the same question on Friday, you give a totally different answer. And they say, you're not truthful. But you don't get that from your sister. They understand you even before any explanation. And men are looking for that from their wives. Understanding without explanation. A brother is someone who will constantly fill your soul with love. That's a sister. Brothers and sisters are close as hands and feet. You and I are brother and sister forever. Always remember that if you fall, I will pick you up. As soon as I finish laughing, this is the sister to a brother. We may look old and wish to be older than we are, but to each other, we are still juniors at school.
That's the kind of relationship a brother and sister have. So men are looking for that. It's a permanent relationship without accountability. If there's something that needs to be accounted for, then a sister will take over. Men are looking for that from their wives, and unfortunately, they can't get that. That's a summary. Elandelayo, which I think is the fourth one, men are looking for their daughters. And that's no bakukona okay, I noticed the relationship between a daughter and utata wayo. That relationship is honest. That relationship, ile iti tata kan pateli chocolate. Noba souza ungena endlini. You drive back, you go and buy the chocolate. They have a key to the heart of their daddies. I love my dad. Here are the quotes. I love my daddy. My daddy's everything. I hope I can find a man that will treat me as good as my dad. That honest relationship. You know, that relationship, a relationship between a father and a daughter, is one of the most loving relationships. A daughter is the father's princess, and the bond between the father and the daughter is priceless. Buza, you know, umntana wam uba uthi unkosikazi athi ngicela uniphathele uzenityiwa ekhefi xa ubuyayo, ndithi mna seningena apha endlini bekuthini ungatsho kusasa. But if umntwana tata ngicela uniphathele ichocolate xa ubuya emsebenzini. You muted, Mfundisi. Unmute yourself. That relationship, Mfundisi, between a daughter and utata wake. And I think men are looking for that. Are looking for that relationship. Kumakhosikazi abo. La relationship, irapinyawo, yenza lena, iphathele leya, thatha lena, thatha leya phaya. They're looking for that. And that relationship makes them fulfilled. And unfortunately, they can't get that because amakhosikazi are not their daughters. They are their partners. When my daughter says, Daddy, I need you, I wonder if she has any idea that I need her billion times more. And that's the father. That's the relationship. A relationship that has no boundaries, that talks about everything, open relationship. Ngoko ke, amadoda, I think they're looking for that kumakhosikazi abo. And unfortunately, awakwazi ukuyifumana lo because their makhosikazi are not their daughters. These are four things that I've mentioned. One, I said men are looking for their mothers. They want to find their mothers from their wives. Two, they're looking for girlfriends from their wives. Three, they're looking for their sisters. And the last one, they're looking for their daughters. And unfortunately, their wives are not their mothers. They will never get what they want. Unfortunately, their wives are not their sisters. They are not their daughters, and they're done with girlfriend issues. Thank you, Mfundisi. Yeah, Mfundisi, thank you so much. And I think now I can relate to they will never get it because we were all
we were all curious to say, zintoni ezi, ndidenda kubuza uba uyazelaphi into yobana ndizifumane, wathi uyawuva phaa. And Mfundisi, I want to relate when I gave birth to my boys, I would go home and ask my father, actually, when you gave birth, so I would ask my father naked, but so that naked in front of my father. And that feels very good because I know, God, I don't want my husband to see me in that situation. So I think I can relate and it makes sense. My cousin once said to me, you know, if we were marrying his sisters and cousins, I don't think divorce would be high the way it is because we understand each other. Sikhula sonke siyamazi umaqhingana siyamazi othuleyo njalo. So I am just at peace, Mfundisi. Thank you so much for this wonderful. My sister used to say to me, yes. I'm looking for that. Yo. It is so unfortunately that Nyani we will never get this, and Nabo they will never get this. Because I know sister welcome now. I expect something like different from how you treat your sisters. Wow. This is wonderful. Thank you so much, Mfundisi Faneni, for sharing this information. This is very, very important. And I don't think siyaphazama xa sisithi neteam yam striving towards finding inner peace, because I think omama balapha today, they will have inner peace. No, ezi zinto ezenzekileyo all along, I was not at fault. Nobody can be blamed, but it is because I'm a wife here. I am not a sister. I am not a mother. Njalo. Thank you so much. I will allow questions, clarities, and comments. Kubantu abakhona apha. Perhaps I should go quickly to the chat box. Please, okay, let me go. Please. Okay, kunzima. Thanks, Mongameli. Balithwele idombo labafazi. Inene kodwa ke into emnandi bayakwazi ukunyamezela. Mfura kanti siphumla nini thina. I see you, Siya Nzakubiza Ntombi. Wow, thank you so much. I am moved by the first one on Njengomama. Thank you so much. Uvuyokazi uthi ayisembi ke ngoku kuba amakhosikazi are not looking for their brothers or fathers from their husbands. And mabancame bakuyichola inani eqaleni kwelanga. A bit tricky for a wife to be expected to adhere to so many roles, whereas they are coming from completely different backgrounds as their husbands. Some of us are raised by single parents and maybe only kids. How do we relate when we don't all these relations as part of our background? Wow. Phindile Nqakwana uthi yo hayi kunzima zinzima ezi zinto hayi makasincede ubawo makasincede Mongameli. Uzitha uthi but we also want all that Mfundisi parent relationship, boyfriend relationship, sibling relationship, son relationship, and we want it from the men we love. Don't we also deserve that? Don't we deserve to be receivers also instead of being givers? I am traumatized. Iti londo, our husbands abakhuli mos. Okay, let me go to, oh, there was a hand there. I don't see it anymore. Did you get some comments? Oh, Ntombi, Ntombi, you can unmute and ascend to the podium. Ntombi Shwaiba, you can unmute. Molo Mfundisi Faleni nabaphulaphuli. Umbuzo wam mna nguloba, okay, akungebi unobangela woba i-stock suite esi besimoncisana ngaso siphele kokuba
we don't understand the basics. Okanye yonke le nkcaza ifumaneka njani uba ibe public so that wonke umuntu akwazi uadjusta, because kaloku ngoku emitshatweni izinto kusuthi ziyaphela ezibeka umunciswana ngazo because of akho mntu understand omnye. Okay, that's a question. Mfundisi, you can respond. Mfundisi Ungalwana, inikumdla lo mbuzo wokugqibela othetha nge-understanding. Understanding is the privilege we all don't have. I understand my mother because I'm from my mother. I am my mother. My mother is the first woman endiphuma kuye endimaziyo. And ungabuza kumakhosikazi alapha uba, they are co-creators of their sons. Co-creators of their sons. The son is made by mama wakhe. Ngoko ke apha kum ngaphakathi, inkosikazi etsala umdla engqondweni yam yileyo eneempawu zikamama wam. Ngoko ke ukhumbule ezampawu zikamama zezi ziyingozi ngoba zixolela njengoThixo, azikhumbuzi into yayizolo. Ziimpawu zikamama ezingasokuze zibuze into noba ziyangxolisa. Njengoba mfundisi wam thina sisebenza etolongweni, la mfana aba bantu babuleleyo etolongweni, umuntu ubulala umuntu amxhaxha, ambulala amxhaxha abheke etrongweni, emva kwenyanga abuye unina azokhangela umntanakhe lo benze sasimanga. You know, because that relationship is permanent, and we don't have such a permanent relationship with our wives. Once you messed up, you are gone. And men will be happy if they can get that from their women, but unfortunately they will never. Hence, sometimes we substitute laa nto singamadoda. Ngoku asixoki kakhulu koomama bethu njengoba sixoka kumakhosikazi ethu. Ngoba kumakhosikazi uxoka to save the situation, because once you are naked, you'll be divorced. You'll be rejected forever. Because amakhosikazi awazoyithatha lo nonsense leyo yoba abe nendoda edlwengule umntwana apha esitratweni yabulala umntu and still be associated with that man. So you have to lie in order to keep things zibe njengoba ucinga. But kumama akho you can tell the truth and you know ngomso uzaba ngumama akho permanent. And London ndisithi ke, what we are looking for kumakhosikazi ethu so kuze siyifumane. Now if you talk about the understanding, that we don't understand, we will never understand. We will never understand. Sometimes they say you love the person namdla ngokutsho, thanda umuntu ngobubi bakhe, uba ubazi the depth, ubunzulu bobubi bakhe, umthande kuba usazi ubunzulu bobubi bakhe, endaweni yokumthanda kuba usazi ubuhle bakhe, ze mhla kwavela ububi uyisakala. My mother knows exactly what I'm capable of doing. My sister knows exactly what I'm capable of doing. And that love which I receive from them is permanent no matter what. And there is no matter what love from my wife. You mess up, you're gone. Wow. So kukho lo mbuzo ubusithi mfundisi, amakhosikazi wona, are they not deserve a recognition? Omnye ubusithi makube abeyeni bethu abakhuli. Uvile la quote bendiyenza ngisithi singaba ngabadala kodwa kusister wam mna sisengabantwana abazi juniors esikolweni.
the relationship with my sister, the relationship with my mom, and njengoba usitsho mfundisi uba into obuyiyo kutatakho ayikho enye indoda uneze ube yiyo kulonto, because utatakho ebesenhlizweni yakho nawe usenhlizweni yakhe. So, and that relationship we will never get from our wives. So, anginyenyezelwane cha. Oh, thank you, Mfundisi. Let me go to the charts while I don't see any hands. Kungebi mfura le understanding kumele iqale kuwe as a man in terms of managing your expectations. Wow. Yes, untandazo yena uthi mna mfura ndihamba naleyo gqibela yomntanakho khandibuzele kumfura uzazi njani yena ezi zinto. Okay, the last one, it is shouldn't that the understanding first be embedded up to husband so that he goes into the marriage knowing exactly that I cannot get this from someone who is not either or for, because reality is legend looks for the four. All right, let me take hands. Sis Angie. Sis Angie. Ma'am Angie. Mfundisi ndifikile. Okay. Mandibulele kokuqala kumfundisi uFaleni ngale revelation esifumanayo ngale evening. You know, zikhona izinto endikwazi ukuzingqina kule nto ithethwa ngumfundisi. Ndiyayingqina relationship between okanye lento ithi mhlawumbi le relationship umuntu ebenayo kunye ne like relationship yam kunye notatam. I always maintain into yokuba there is no man on earth who can ever love me ngohlobo utatam wayendithanda ngalo. Hayi ndiyayitsho qho, ndiyitsho nakubani, and I'm saying it to my husband. We've been married for 31 years, but ndiyamxelela qho into yoba hayi akunawuze undithande ngohlobo utatam wayendithanda ngalo. So and that I have also seen relationship between my husband and my youngest daughter, and ndi-understand uba hayi inene apha aba bantu bayinto enye. Okunye ke mfundisi, nale into ithi ke ngoku kufuneka sibe zii-girlfriends apha ebayenini, ihambe kuthi mabhinqa, ihambe ibe nendaweni endinisa, ngoba kaloku ufikela kulaa nto yoba apha kule ndlu ungumama. Ngoku kufuneka into yoba wenze ii-duties zobumama nee-responsibilities zobumama. Bear in mind ke into yoba thina ezethu ii-responsibilities much as uba singatraya kangangokuzishera kunye nootata, but iba khona le element yobona uba ingathi nguwe owenza more okanye wena uzithathela uba wenza more than utata kwizinto zalapha endlini. So ngoku much as utry uba yi-girlfriend, kodwa ngamanye amaxesha ke ngoku uyoyisakala okanye uhamba udinwe uzixelele into yoba hayi ngoku ndifuna uba ngumama apha. I no longer want to be a girlfriend. Much as you understand ke ngamanye amaxesha into yokuba ukuze kubeko le harmony noluthando luqhubekekayo lungapheliyo, kufuneka nihlale nikulaa nto yokuba yi-boyfriend and girlfriend relationship. Kodwa mfundisi, kule yokuba ufune ukuba ndibe ngumama, that to me is a bit unfair, and i-opinion yam, because kaloku I can never ever unyanisile, and ndiyayithanda nale mizekelo yakho mfundisi yoba umama wakho really and truly, noba ubulela abantu abayi-5, noba ungene wayoxhaxha abantu, noba ungene wayodubula, umama wakho nyhani uzawubuya ngomso athi ngumntanam, futhi andinayo netip yokumlahla. So I can never abandon my child. So umama wakho yena uzawuthi zonke ezanto, but wena ke ngoku uyinkosikazi and une-expectations zokuba kule ndoda I'm married to this person, and therefore xa sitshatile hayibo kufuneka ke ngoku into yoba noko kubekho izinto ongazokwazi ukuzenza okanye ozawuba neentloni ukuzenza. Iyandoyikisa ke ngokumfundisi xa uza ukuthi kanti umyeni ulindele
okokuba mawuhlale ukube kule nto yokuba ingaske ube ngumama yakhe, uaccepte all faults and accept yonke into ayenzayo. It doesn't matter uba imbi kangakanani, you know. So indenza into yoba ndibe nayo indawo yokuba a bit hey, iyandothusa mani mongameli manditsho, indenzela amanwele. Mfundisi ndifuna uyitsho, indenzela amanwele. Hayi. Kodwa ke enkosi ngesi sityhilelo, because ke it opens up my mind, and is also ngoku indenza uba nam ndithi recall ezinye instances that I think into yoba okay, perhaps if apha ndandi-ekte ngolunye uhlobo, then i-consequences would not be the same. Thank you very much ke mfundisi. Enkosi ke mfundisi uNgalwana, ngomane nawe usiphathela ezi zityhilelo, because siyasikhulisa one way or another. Enkosi. Thank you, Sis Angie. iPhone, are you giving up? iPhone. No. I was getting ready. Oh, okay, dear. Take over. Mandibuyise nami kumfundisi uNgalwana. Ndibuyise nakumfundisi uFaleni. Thank you ngumfundisi uKomani lo. Mfundisi, yo unyanise kakhulu yazi. Usibhaqile. You know indaba yomtshato okanye ye-couples, where we locate it kakhulu siyifumana kwa-psychology. Apho kujongwa kuxilongwa kujongwa ingqondo yomntu isebenza njani. Mna ndicinga into yoba ke mfundisi apho siyibhuda khona le nto konakala kangaka yinto yoba ngeli xesha sinamandla sobabini, which is the man and the woman, before kutshatwe, yile singayifuniyo kakhulu ke thina ngakumbi aba bantwana abancinci ngoku, i-counselling. Ayithandwa, kulapho kugujululwa khona izinto. Unamandla ukuthi into ethile mna andikholwa yiyo xa ihamba ngolu hlobo. Bani ndibona le nto kuwe bekunganjani uba xa sizawudibana ngoku sibe ngumntu omnye, izinto sizenze ngolu hlobo nolu hlobo. Upretend uba ngumama walaa mntu kwasekuqaleni. Upretend uhlamba iwashing zalaa mntu, ungamelekanga uba busowuhlamba iwashing zalaa mntu. Umphekela umthini. Yonke laa role yena abone uba tyhini nanku umntu endimfunayo ufana nqwa nomamam. Ngoku awungena ngaphakathi uphela ke 6 months yavela ikhala zakho, ufune enye into ngoku emntwini. I think make sibe nenyani kule nto singena kuyo, and then andithi ba ingavela ibe yi-ideal umtshato, kodwa noko uba singastopha upretenda to be something else until we get what we want, singakwazi nokukuma ke ngokuqine, because uyayazi lo mntu uba ndimthathe enje lo akayifuni into ethile, nawe uyayazi into angayifuniyo okanye into eniyifunayo nobabini. Mfundisi, mna ndizikhuphile inkomo ebuhlanti. Andisifuni uba ngumama womntu, ndayibhaqa ndathi tshini, andizoba ngumama apha. Ndatsho ndazibala ndathi andizoba ngumama akho, andizoba yinesi yakho, andiyo-psychologist yakho, ndifuna uba yinkosikazi. Maziphume ke uba ukwazi unika ezo nto. Enkosi. Thank you so much, Fiona. There is a very interesting chat that I want to read. Let me go to Fiona. Fiona Mamproud, unmute. Ndiyabulisa abafundisi bonke abakhoyo, ndibulisa kumntu wonke okhoyo. Ndine question mani mfundisi. I think sometimes xa ubhala you struggle to express yourself ngohlobo ofuna uquestiona ngalo. Umfundisi uzibekile zonke ezi zinto that we are expected to adhere to as amakhosikazi wabayeni bethu. Now I am this child, ne ndisuka kwi upbringing apho ndikhuliswa ngumuntu ongumama yedwa. I don't understand the relationship between a daughter and a father, and I am the only child kulo mama. Now xa umyeni wam engazuzicommunicator ezi expectations zakhe, ne, how do I know, ne, as a young wife, ukuthi funeka demonitorishe the relationship between him no mamakhe?
the relationship between him no sister wakhe, the relationship between him and his dad, the relationship between him and cousins, without having that background. Uyabona, how do I fulfill my role as a wife or on kumyeni on expectations ezinje when I don't have the foundation yezizinto and I don't know how to maintain these relationships? I think mandiyeke apho Mfundisi. Enkosi. Thank you so much, Mfundisi. Mfundisi, njengoba nditshilo uba my point was just to highlight these matters for you to have a conversation with yourself. I can't be standing here and claim to have answers on these matters. Njengoba kubuzwa imibuzo kum kuvela ezinye izinto bendingazibonanga. So I'm learning. And nazo impendulo zezinto. These issues are very controversial and complicated. But I want to say all of them are unfair. They are unfair. But we marry unfair. We marry unfair. Our husband and our wives are unfair. That's what we are marrying. Si chata na Lord. Now, a man is a relationship with umama wayo, no dad wayo, no mntwana wayo. Jonga lento ukuze uphawule. Ndifuna uthatha umfazi ngoba umama semdala ngoku. Ebekhona umfazi apha endlini. You are going there to replace Loa. And when ungenzi njengaye, ungenguye, then ingxaki zoba khona. Amadoda anenhloni ngokuyithetha lonto ivakale uba ndifuna umfazi njengomama. But xa ingayithethi usucinga uba yikho engqondweni kuba umfazi amaziyo unina wawo. I-test lena ongenawuze uyiqalise ukuyipasa. Yilento ndithi mina uba bendingumfazi nawendoda bendingazoyiqala kwa uyiqala uyenza lonto leyo, because it's something that you will never win kuyo. Uyabona ke kulena yokucinga uba you want to be inkosikazi engumama wale ndoda, uphinde ufune ukuba ngudadwayo kuyo, uphinde ufune ukuba ngumntwana wayo, the daughter, and uphinde ufune ukuba yi-girlfriend. I'm telling you, you will lose yourself. You will lose who you are, the real you will lose. Remember, in the process of going to someone else, you lose who you are. Yeah. You can't go to myself with yourself. When you go to myself, you will have to pass the vote of no confidence to yourself first. Yeah. Uze uzongena kum, uzawuphuma kuwe. Kodwa kukho le ndawo ke ethi the expectations amadoda. Kodwa maniqale ngale ye-girlfriends. Ndiyafuna uncedwa kule nto. Yintoni le amakhosikazi because sonke thina sitshate nama-girlfriend wethu. Tshata ama-girlfriend, akho ndoda itshate umfazi. And uba indoda ibibone lo mfazi kunye naye engumfazi, bingacingi mtshati. Indoda itshate i-girlfriend ngoba ifuna i-girlfriend. Uyabona uba jonga kule nto yojubujubu, ujonge nakulaa nto ye-cheaters. Jonga indoda xa ifike kwi-girlfriend yenza ntoni. Siqale phaa eTV sibone ngempahla emnyama eya kulaa room indoda ikuyo, impahla zayo ziyakhokela kuya kulaa ndawo. You know, ubomba i-girlfriend inalo matshini, i-girlfriend inendlela ethile indoda eyicofa kuyo ethini na. Indoda is looking for that.
indoda is 10 times better kwi-girlfriend than kunkosikazi wayo. Ngoko ke indoda ifuna i-girlfriend. Andiyazi uba lento ndiyithetha ndiqinisekile yiyo ngoba amakhosikazi akhoyo apha awatshatwanga ngamadoda kuba engabafazi. No. Atshatwe ngamadoda kuba amadoda ayithe ti ingqondo ngama-girlfriend awo angabo. Now, kwenzeke ntoni? What happened to that girlfriend? Because the man is looking for a girlfriend. Yabona ke umama uthi siyasebenza thina sibhizi senza lena senza le. Hey, ama-girlfriend. Abhizi ama-girlfriend. Anendengu, anento ethile, anomnatha ama-girlfriend. Yile nto kunzima inkosikazi uba ikwazi ukucutha indoda yayo kwi-girlfriend. Kodwa i-girlfriend kulula ukucutha indoda yayo enkosikazini. Because indoda kakade ifuna i-girlfriend. Andithi amakhosikazi nawo abe ngama-girlfriend. But I'm saying, because awanaze ayifumane loo nto amadoda, awazoyifumana loo. But ndithi understand uba ezinye izinto ezifunwa yindoda awunakuze ukwazi ukuziprovide ezo zinto. So kuze, unless you want to lose your mind, because you can never be a mother to this man. You can never behave like a mother to this man, a daughter and a sister and a girlfriend. You will never be. So ngolo hlobo funa kuqonde kakuhle lento ye expectation uba what are they expecting from us? Remember what they are, amadoda, is permanent. I'm looking for my mother. That is permanent. Ilapha kum loo nto. Whether andiyithethi kuwe. Look, the battle between unkosikazi wam kwakunye nomama wam, i-chances zoba unkosikazi wam ayiluze lo battle zininzi kakhulu. Sele eyiwinile ndahamba naye, uhamba nesiqu ingqondo yendoda ishiyeka kunina wayo. Uzawuhamba nesiqu sendoda but ingqondo yona izawushiyeka phaa because indoda is permanent his mother. So I think we need to make a turnaround enzima mfundisi, because really what you are saying is correct from the perspective oyibeka ngakhona, but it goes back kulanto besithethe nobana it is unfair for omama. Unfair. Yeah. Very unfair. Remember mfundisi, when you are pregnant, you become to change emzimbeni. Ingqondo yakho mentally ilungiselela ukuza kwalomntana. So uchata wena muntu ungumama uyayalwa uthweni utshintshwe nesinxibo unxityiswa amaJerman, but there is no change eyenzekayo emntwini oyindoda kuzo zonke ezi stages. Uyakwazi ukuthi ngokethatha namhlanje abe ehleli nezitrippers kumnandi kusenziwa yonke into, akho transition stage na level of understanding balento ingenwayo ngoku kufuneka udivorce and detach yourself from all these siblings and ntoni because now you decide uchata. So ndicinga into yobana as platforms are here to say let us change the narrative and prepare the next generation. Ingaphindi ingene kule traps ingene kuyo. Sise trapping thi. I want to read sise trapping. I want to read a chat mfundisi apha, a very interesting one. Let us be practical because kula girlfriend akuphekwa kutyiwa ipizza phofu kana le pizza iza nalo bhuti okanye nalomyeni akuthengwa nombane. Umother uxolela izinto ezenziwe ngunyana wakhe kwabanye abantu not kuye. I think it's very interesting. Yeah. Uxolela izinto ezenziwe ngunyana wakhe kwabanye abantu not kuye. So we cannot be expected to be mothers here. Hayi ngeke sawufasa bancinci. No, but girlfriend akuphekwa. Yeah, that's true. Akuphekwa pha usowuphekile wena uyosneka pha ngepizza wena ubile umandla uyapheka. Yeah, jonga mfundisi,
uphuma lo muntu kwibhedi enjani uyodibana naye elele ematrasini onukumchamo wabantwana phaya. And wena njengenkosikazi, you will blame yourself and thinking, what is it that I did not do? Lo muntu ndiyamphekela, lo muntu ndimenzela oku, lo muntu ucinga uba i-fault ikuwe. You know, because i-girlfriend ixesha layo liyi-one ukwenza laa nto ngalaa ndlela eyenza ngayo, and iyaqinisa because i-girlfriend iyayazi uba awunalo elaa xesha lokwenza laa nto ngolaa hlobo. Iyayazi i-girlfriend and asoze ube nalo. Yile nto kuthiwa nyani nyani uba umuntu angajonga indoda yakhe ayijonge ngefestiri kunye ne-girlfriend, angayothuka uba yiyo le ndoda, angayothuka uba yiyo le. Ama-girlfriend, they reactivate, they have a way of activating men, which amakhosikazi, look at the responsibilities endlini. Do you think unkosikazi wami can be a nyani? Irresponsibility, because amakhosikazi akhawuleza akhule, and okakhula kwawo akhawuleza akhule akhangela izinto, abantwana esikolweni, ikamva labantwana, ikamva lalendlu, our few, so many things. Kanti amadoda sincuthu kanzima kwi-situations ezinjeya. Xolani Maseko, unmute yourself. Molo nomfundisi. Molo. Yes. Aba ubhale mfundisi. Nabonga abafundisi abalapha. Simane sihleka ke singalamadoda afana noNtandazo. Ngoba ezinye izinto ezithethekayo izinto esisiqondayo ncamasana. Ezinye ke mhlawumbe izinto esizenzayo okanye sakhe sava ngazo. Umfundisi uFaleni once said ngenye imini apha ngecawe, andisakhumbula unyaka, but you once said, or you once mentioned, there are some truths okanye zikhona inyani engafanelekanga uzithethe for the sake of peace. Andisayikhumbuli what was the sermon about, but this was one of the key statements owasithethayo, and I unfortunately ndayimamela ndiyi-one na program. Ngoku ndithi xa ndizoyizisa endlini le nto ndiqomba I want to create a conversation uba ibisithini, i-direction yayo isithi, hey, saphetha kuloo jeni sesisiya kuya apha emotweni singathethi ngoba kaloku ndabe ndisithi no, I think ngendlela endirhalela uba siyifunde ngayo le nto is that there are certain things that you would love to say to your significant other, but for peace's sake you decide uba mandithule. And perhaps naye kwelakhe icala, I'm not saying ilapha emadodeni yodwa kodwa, but mhlawumbi naye kwelakhe icala it becomes the same thing. And the sad reality ke mfundisi is noba siyafuna sifuni, but balithwele uxanduva abantu abangomama. Balithweliswe yi-society, balithweliswe kwalapha ekhaya, baphinde bazolithweliswa sithi. Ndihlekile ke nepoint kamama uyenje apha athi, hey, it's exhausting le nto yoba ngu-girlfriend. Ndibe ndisithi mna ke ngoku on my other hand, hey, unkosikazi wam ndimthanda as u-girlfriend, ndiyayithanda le part ka-girlfriend because ndamfumana ndimpleaser ndisenze zonke as u-girlfriend. So time and again we need to revisit that position of being a girlfriend. Mna ke ngoku ndiyayidischazela on my position, ndingamazi ke yena uba mhlawumbi yena undithanda ndingu-boyfriend okanye undithanda ndingutatakhe na, because aside sifike kwezo conversations. But what I can say is siyabulela kakhulu, we are young couples and we learn through these conversations as honest ngolu hlobo. Siyabulela kakhulu, so part 2 and part 3 perhaps sawulinda. Thank you so much. Slish, you can unmute. Mandibulise befundisi bonke abakhoyo, otata, omama, bantu abatsha abakhoyo.
abasejonge elikhulu emtshatweni. Njengomzali ke onomntana ongunyana, ndifuna ukuqonda into yoba xa umntana xa unyana ezawuthatha inkosikazi okanye intombi ibona umyeni, ibona umuntu okwazi ucula imthande ngenxa yalaa voice yakhe, okanye ibone indlela istep anyathela ngaso, okanye ibone uncumo lwakhe, okanye abone indlela athenga ngayo, bajema mos ngoku abantwana, abone uba uyakwazi ukhupha okanye uyakwazi umtyisa umntu, like umhlambi badibane nandozi, into ezinjalo, then abe attached ngulo mntu ngenxa yoba enikwa ezi zinwe zingaka. End up esithi hayi, laa mntu ndiyamthanda nyhani because unobubele. Izaba ke ngoku xa kusenzeka loo nto baphele beyindoda nomfazi, banyuke babetshate. Ingaba ke ngoku lo mtshato unjalo uzawuba ngumtshato opheleleyo, okanye ingaba uzawuphela usithi lo mtshato ufumane into yoba ufana nomama okanye ufana notata laa mntu, ngokuba engumntu okwaziyo, enobubele, okwazi ukukhupha umntana, unkosikazi wakhe emane emkhupha out, mane besenza ezo zinto zinjalo. And also another thing endicinga uba inoba yingxaki esiyenzileyo thina, ukuthatha abantwana bethu sibafundise besebancinci kwasekrishi, sibanike oonodoli abangamantombi, abazi-boys, sibanike iimoto, besibagayidela into yokuba ze babe neemoto aba bangama-boys, then aba zintombi ze bekwazi uba bathi take care ngoo-husband babo. Yiyo laa nto ephela esithi xa fika ke ngokwenzini aziphalise uxanduva lokuklina, lokuayina, lokuhlamba iwashingi, yonke laa nto. Ayeke uba ngu-girlfriend apha uzawutya ipitsa, then i-end apha ke ngoku laa nto ebona umntu osisitshozi sakhe okanye umntu ohlelela ukwenza iwashingi. Iphele laa nto yoba hayi besidibene e-KFC okanye umzekelo kwiindawo ezinjalo, ayilibale because ufuna umntu wakhe abe mhle. Because also naxa inamabhaso simyala sisithi umntana abantu ungakhalinge adlakazela abe mdaka ukhona. I think nayo le into ihamba ibe kulaa mntana uyintombazana. Simhlukumezile laa mntana uyintombazana ngokumnika uxanduva olukhulu. Silibale into yoba le ndoda ayikho kule nto yona. Le ndoda yona ifuna umntu okhawulezayo, esizawuphuma sihambe sikhawuleze sibheke ngapha nangapha anytime, any day, not umntu ozawufuna uhlala endlini athi zap. Enkosi. Enkosi, Brother Ntandazo. Unmute yourself. Mandibulise mfundisi. Kubo bonke abefundisi abakhoyo phakathi kwethu ngelihle igama lenkosi yethu Yesu Kristu. Molweni bantu benkosi. Ndifuna ukucacisa into encinci kule nto ithethwa ngumfundisi uFaleni. Inoba amadoda adinga abafazi okanye adinga abancedisi endlini. I-question endisoloko ndizibuza yona xa ndisestratweni. Okwesibini, ingaba yintoni le yenza oba amadoda akhawuleze ukulibala uthando xa esendlini umntu afune mhlawumbi inoba into yenza obana olo thando lomtshato ungaqini kungenxeni yokokubana anale ngqondo yoba ufuna intombi yakhe, isister yakhe, i-girlfriend, because ndiye ndiqaphele ingathi xana sisemtshatweni siyalibala okokubana lo mntu ndandimthathe ndimthande, ngoku ndimbona njengesicaka. Ndifika nje noba umntu ulele uyancancisa ndifuna ukutya, why ndingakwazi uzenzela kodwa kwa-girlfriend ndiyakwazi uzenzela. I think mna amadoda adinga ukufundiswa ngendlela yokuphatha umntu ongumama more than bathina sicinga uba siyazi, asazi. Enkosi mfundisi. Enkosi kakhulu. Any comments, Mfundisi? Mfundisi uNgalwana, umna bendizothi kule last
kulo mbuzo wokugqibela. Mna bendizothi yabona abantwana bakho babayi-4. Ukhona la mntana umthandayo udlula abanye. Khona la mntana uthi ngqo enhlizweni yakho sinyane kunabanye. Into eza kunceda ke ukuyirecognize nanto uba lo mntana lo ingathi ndimthanda udlula abanye. Uzokwazi ukuyilumkela. Ngoba xa usithi ndibathanda bonke abantwana ngohlobo olunye, ungayijongi laa nto uba ukhona lo mntwana uthi ngqo msinyane enhlizweni yakho. Loo nto iza kwenza abanye bakubone. Ufumane esikaYosefu owayethandwa nguyise. Kwenzeka ntoni? Bamenza ntoni abanye abantwana? Iqonde le nto yokokuba wena ufuna umama akho kulo mfazi. Ufuna intombazana kulo mfazi, le ntombi yakho incinci, your daughter. Ufuna i-girlfriend. Once uzazi ezo zinto, uzawuba conscious when you deal with this woman because you know uba ndiyilumkele le nto. So qala wazi wena uba impazamo zakho ziphina uzokwazi ukuzilumkela. Mama kule nto uyithethayo yoba yabantwana abatshatayo, inkosikazi mhlawumbi uyifumene phi. Inkosikazi nayo uba sisithetha ngamadoda namhlanje, kodwa uba besithetha ngamankosikazi besiza kuthi unkosikazi wam ngunina. Njengoba mna ndingumamam, unkosikazi wam naye ngunina. Yilaa nto kumaXhosa kudala bekuthiwa xa kufuna umfazi kungabikho namsebenzi nentombi, kuthiwa masokhangela unina. Now mamela ke ngoku, uba mna ndingumamam njengoba ndingunyana, unkosikazi wakhe ngunina. So ngobani aba bantu batshatayo apha babini? Njengoba mna nditshata nalo mfazi, utshata umama wam, utshata nomama kankosikazi wam, but batshata ngathi. Ngoba indoda nganye kuthiwa ichule le ndoda linabafazi abathathu. Ngulo unina sithethe ngaye, ibe ngulo imthathileyo, plus nomama kankosikazi wayo. Because umama kankosikazi wayo ulapha kunkosikazi wayo, uzawuphuma apha kunkosikazi wayo. Because lo nkosikazi wayo wenziwe ngunina. Therefore lo nkosikazi ndihlala naye apha ungunina ngokupheleleyo. So indoda ke ngoku ayikwazi kuhlukana naba bafazi bathathu. Ngulo wayo ihleli naye apha, ngulo ongumama walo nkosikazi wayo, plus nalo ngumama wayo. So awukwazi ukubohlula. Kodwa nantsi ingxaki, uba unkosikazi wam ungunina nam ndingumama wam, now uzayibona le nto okokuba akutshati thina, kutshata umama wam nomama kankosikazi ngathi. Ngoba uba umama kankosikazi nomama wam bavene, lo mtshato uyonwaba lo. Kodwa uba umama kankosikazi wam nomama wam abavani, uyastrugglisa lo mtshato. So inyaniso yokokuba abantu ekufuneka batshate apha ngaphezulu kwaba batshatayo ngabaya. Ngoba unkosikazi wam uza nonina apha kwam, nam ndiza nomama wam apha. So la makhosikazi mabini xa ingatshatanga sesitshatile thina, uzawustrugglisa lo mtshato. Good, that's a point. Yeah, uzostrugglisa. Kule ndawo ubuyithetha yenyaniso, uba inyaniso mhlawumbi elumayo. Inyaniso mayilingane nomtshato wakho. Subeki uyawazi mos umtshato wakho uba womelele kangakanani na. Subeki inyaniso ezawufuthanisela umtshato wakho phezu kwawo, because yakufa. Uba umtshato wakho uyawazi uba nguntemekana, utyise inyaniso ewufaneleyo. You know, utyise ijeli yenyaniso. Ungawufaki inkobe zawuphuma ngempumlo lo mtshato wakho. So inyaniso ilungile,
andingezi ndithi ndikumfundisi ndithi usuthetha inyaniso, but ndithi inyaniso yilungiselele ingawutsarhi umtshato wakho. Uyawazi mos umtshato wakho, so ke ngoku nenyaniso yakho ke ngoku uyayazi uba le nyaniso le xa ndinoyibeka kulo mtshato uphelile. So ibethe kancinci soyifaka yonke, uyawutsarhwa umtshato wakho, ube ke ngoku lo mtshato wakho ubulewe yinyaniso. Inyaniso enjani ke ngoku uzawuzidla ngayo uba hey umtshato wami uphelile, ugqitywe yintoni? Inyaniso. So be careful. Uyabona mfundisi wami, umama ondikamile nawe xa ebesithi uyamchazela umyeni wakhe athi akho ndoda yazimthanda udlula utatamna. That's the truth, and that man must learn to accept that. Mayazi uba injalo loo nto. Oyena ndoda ebithanda lo muntu udlula. So noba indoda ingenza eyiphi na into, if the daughter had a good relationship notata wayo, no man eyazidlula lo relationship, I think. And sonke singamadoda must accept that. Thanks for this. Thank you, Mfundisi wami. Thank you so much. I think kodwa ndiphuma ne-conclusion ethi xa sizawuvala si-summarizer. Ndicinga ubana the most important thing to assist this problem is the communication. Because if undixelele into ubufuna i-girlfriend, ndingayiyo. Kodwa angeze ndibe ngumamakho. At least out of 4, 1 singazama. Kodwa umamakho yena ngeze ndikwazi ukuba nguye umamakho. But into ebalulekileyo apha kukubana uyazi what is expected, because we asingomagqirha, we cannot sniff and understand undoba, because naloo nto mfundisi ufanele uyi-explainayo apha intobana this is what is expected. This is what is expected because they want to get away from all these mischievous things bazenzayo nathi sizenzayo, because ke both ngoku siyazenza kushiyana strategies ngoku namaqhinga. We both do these things, but into enzama ukuthetha nje ukuthi all these stumbling blocks zibekwayo engqondweni yomntu, it is only because umntu ufuna ukuswayistepha istep esithile okanye ufuna ukubaleka inyaniso ethile, then expect le nto. Soze ufumane umama wakhe emtshatweni tu ubunyanisile mntakaNgconde uba they will never get it. They must just forget. Thank you so much. Any questions, clarities? We are closing up. Thank you so much, Bazalwane, for your time, for your data, for your choices. It is deeply appreciated. Bana nimane nizo assista ningiqume kule platform. Thank you very much. Any hands? Okay. Let me just go to thank you, Reverend, for the platform and for such an informative and eye-opening presentation. Siyokwenza izilungiso mfundisi wami, masibonge kuba inyani ngeke sizifumane izinto sizifunayo. Nkosi kakhulu mfundisi, sevile underline ingakutsarha inyaniso. Okay. Thank you, Mfundisi. I was waiting for the ancient tradition in marriage where the union was between 2 families more than the bride and the groom. Thank you, Mfundisi. Lizeka uti, why can't our in-laws allow us to be comfortable nomyeni or nkosikazi wako? Times are different. You are prohibited to show love to myeni wako or nkosikazi. Bafuna la tatakhe takabanban. Why can't I say sithandwa sami or baby in front of in-laws? Kuse kuthini na abantu abakhulu? Umfundisi unopapaza yena uthi mfundisi kukuthamba okugqithisileyo nokungaqini kwamadoda sele enyusa umnqantsa nje omama, otata abafuna ukukhula qha qwaba, mawatshatiswe xa sele enezimvi bekhule bagqiba kwakutshona ilanga kulungiselelwa bona hayi khona. Thank you bazalwane so much. Thank you so much for your inputs. Funtsufalen, you can just wrap up. Ntombi, is your hand up? Ntombi Shwaiba. Okanye, you are just applauding. Okay, but just applauding.
All right, but sicela part 2. We will October we will focus on families and marriages and relationships. So bathi bacela part 2 ke mfundisi Valeni bayakubophelela apha kulozo ungahambi. Thank you so much. You can make a summary mfundisi sizovala. Thank you so much for your time. I know you are busy. Yes, thank you mfundisi Ungalwana for this conversation. Njengoba bendichilo bantu benkosi, it's not about giving answers. Our situations are different and complex, so it's not ayizompendulo kodwa it's for you to think uba ndingathini nangomso. Kodwa into endingayithethayo mhlambi kubantu abatshatileyo ukuthi kubo ungaze wamkele impazamo eyenziwe nguwe ngomnye umuntu athi uyenze kuba eyenziswa. No, ungaze uyamkele lonto. Akukho umuntu wenza isono kuba enyanzelwa ngomnye uba makasenze in a marriage situation. No, ndenza isono kuba ndisithanda mna ngokukwam, sindifulfila, sindanelisa. Akukho umuntu ndityhalayo. Impazamo yamakhosikazi ukwamkela iblame ngesono esenziwe ngomnye umuntu ade acinga uba wenze laa nto kuba mna ndithe. Konix oyenzileyo, wonke umuntu uyazenzela isono sakhe. Inkosi mfundisi. Nkosi kakhulu mfundisi. Chin ndibona nomfundisi uJita apha, your old colleague ukhona. Thank you Roy for the support. Uzimele pa. Uzimele usiScorpion apha mfundisi uJita molo. All right, bazalwane, thank you so much for your time. I andinamazwi. Your datas, your choices, you could have watched Netflix. Matches and asoze ndilale nimamele uthetha ku part 2. Nimamele kakhulu. All right. Ungibulesele nakungconde lo. All right. Siyabulela. All right. Enkosi ngconde. Thank you bazalwane. Let us just bow our heads and pray. Enkosi bawo namandla amakhulu, enkosi ngokusilondoloza usikhokhele kwinto zonke. Naxa besibala kule platform simeme wena somandla amangalisayo, Thixo othandazekayo. Sakuva ubukhona bakho. Sakuphuma ke Thixo wethu siyokulala emakhaya. Sithi wambu ngezo ngubo zakho zobubele usifukame ngothando lwakho usigcina usilondoloza. ngoKristu Nkosi yethu. Amen. I give you peace not as the world gives. Didinika ngonaphakade kanaphakade. Amen. Thank you so much. Sleep well. Amen. Bye. Ningavela ke ndinibona ubuso abantu bazizigopyons abantu babona ndibona nje Galaxy A okanye i-makeup seziphumile. Makudlala umculo kalo. Nanko. Thank you so much. Goodbye. Goodbye. Wow. Enkosi Matches. Thank you, Sis Mandy. All right. Kodwa nishasi confused man. Hey. Hayi sizabuya wena uzawucaciseleka. Striving towards finding inner peace. Exactly. Thanks again. Eh? Thank you. So, Umam ubona ufuna uthetha. Ndibona isandla apha. Mama ufono. Unmute yourself. Sisibomkazi fono. Ndibona isandla inoba sizicofile. Good night bazalwane nilale kahle mfundisi uqubuni. Uthi ufuna ukuthatha umamazala nomamazala. Ayigqiba nini lonto ukuthatha thina. All right. Nkosi kakhulu. Yes. Nkosi sabulela. Nkosi bye. Eminye imihlaba abazalwane ukhulula imbadada. Umhlaba ongcwele siqaka. Umhlaba ongcwele. Ukhulula imbadada. Hayi sawuqomfuza wethu nangembadada ezo.
Bye, Bazalwane. Thank you so much for your support. Thank you greatly. Bye. Night. Bye-bye. Good Hi, night. Sis Nozi. Thank you. Dewa kwazingena. Uthi akhona mna andizi emtshatweni tu uright yona akhona uhlale nama-girlfriend wakho. Sosehlala apha khoyo son. Uright uhlale apho khoyo kunzima phayana. Akululanga chomi. Uyaphosiswa akhona. Uyakhona uyaphosiswa. Sawubona ngaye. Sawuva ngaye. Esifundisi ngicela appointment estadi. Ngeke wena. Ngabo kanye abasixakisayo. Akakadibani nalento nala titivator. Xele. Akhona. Kuthi awukadibani ne-titivator sawuva ngawo sowugila ufuna idate ukhangela umfundisi ngawe sisi. Ukhangela i-marriage officer efree apha. So man uyebebeza umfundisi mfundisi ngeba ndifuna ukuza. Hayi khohlwa bazalwane. Uthi khohlwa.